Okay, so good morning everyone. So my name is Hema Haridas and I'm a tutor from Tijus Academy, Tiruvalla. So good morning everyone once again and welcoming you all to this OET speaking live session. So let's get started in a few minutes. Okay, so today in this session we are going to see how we can organize a role play card if it's very lengthy. ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീതു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ നീതു. All right. So in exams we do get lengthy role play cards. Like ഒരുപാട് length ഉള്ള. Good morning Suja. How are you Suja? Good morning Rajita. Good morning Soumya. I hope you all are doing well. Kliti, good morning Kliti. Midila, good morning. Yes, I'm good. Actually, I'm really excited to see you all today. Shaja Prakash, good morning. Good morning Soumya. Matthew Robin, hi, good morning. Binsi, good morning Binsi. Sijo, good morning Sijo. I hope you all are doing good. Soumya Ashokan, yes, good morning Soumya. Okay, so let's start with this session. So first, let me tell you, in our exams, we do get lengthy role play cards, as I had mentioned earlier. So in such role play cards, it would be difficult to organize things in the 3 minutes time. So let me tell you how you can organize these things within your time or your preparation time. Okay? So this is our first session. So if you have any doubts regarding my explanation, you can just comment so that I can see and I can give you an answer for it. Okay? So എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതിൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ ദെൻ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എ കമൻറ്റ്, അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ വാം അപ്പ് സെഷൻ. നമുക്ക് വാമപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വി ഡു ഗെറ്റ് സം കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് വി വിൽ ഗെറ്റ് സം കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് a question related to your answer. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ നിന്ന് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് they can ask you a question. അതെന്തുമാകാം, ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഹൂ ഇസ് സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ് ആസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ? സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല പല റീസൺസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിന്. സോ വാട്ട് ഓൾ ആർ യുവർ റീസൺസ് ഫോർ ചൂസിങ് ദിസ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ? യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗിലേക്ക് വരാൻ ഉണ്ടായൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്?
ഓക്കെ, സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റീസൺസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്നതിന് വി ഡു ഹാവ് സെവറൽ റീസൺസ്. ഇപ്പം ചിലവർക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് വൺ. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിദ്യ. ആൻഡ് ഫോർ സം പീപ്പിൾ ദേ വുഡ് ബി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു മദർ നേഴ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ്, എൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് സർക്കിളുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നേഴ്സസാണ്. സോ ദർ സ്റ്റോറീസ് റിയലി ഇൻസ്പയർഡ് മീ ടു ചൂസ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്കൊരു സൈഡാണ് ദ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. സോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനിലുണ്ട്. ദെൻ ഫോർ അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ടു ബിക്കം എ നഴ്സ്. കുഞ്ഞിലേ മുതലേ ആഗ്രഹിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ബി റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ചൂസ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ടാകാം, അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാകാം ദേ മേ ഹാവ് ചോസൻ ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ പറയും ഐ ചോസ് നഴ്സിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ടു ബിക്കം എ നഴ്സ്. കുഞ്ഞിലേ മുതലേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടു ബിക്കം എ നഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊന്നെങ്കിൽ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ. ഈ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ബോത്ത് നേറ്റീവ് ആൻഡ് അബ്രോഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ, ലൈക്ക് ദിസ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിൽ, അനിമ മാത്യു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വി ഡു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്പയർഡ് ടു എനി അതർ പ്രൊഫഷൻ. ഏതൊരു കൺട്രിയിലും നമ്മളെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പം മൈ റിലേറ്റീവ്സ് ആർ നഴ്സസ്, സോ ദെയർ സ്റ്റോറീസ് റിയലി ഇൻസ്പയർഡ് മീ ടു ചൂസ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. യെസ് ജ്യോതി, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം ടു ബിക്കം. യെസ്, സോ നമ്മളവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് വാസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീമാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ പാസ്റ്റ്. സോ ജ്യോതി ജസ്റ്റ് റീറൈറ്റ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്രീം. അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ആൻസറിന് ശേഷം ദ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു മേ ഗെറ്റ് ഇസ് വൈ ഈസ് നഴ്സിംഗ് കോൾഡ് ആസ് എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നഴ്സിങ്ങിനെ നമ്മളൊരു നോബിൾ പ്രൊഫഷനായി കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ, ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷനാണെന്ന് വൈ ഡിഡ് യു സേ? So, can you tell me why is nursing called as a noble profession? You can write down your answers. Why is nursing called as a noble profession? We already know the answer about the service-oriented profession. So, why is nursing called as a noble profession? So, the answer is nursing is called as a noble profession because we are focusing more on a patient's health other than our monetary gains. Monetary gains means or money or the profits which we get from our any contribution. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷനായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, വി ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത് അതർ ദാൻ അവർ പേഴ്സണൽ ഓർ അവർ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത്. പ്രോഫിറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കെയർ കൊടുക്കുക, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്നുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ആൻസർ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു യു. So if you have any doubts, you may post it now. Okay. Yes, Niti, yes, it's right. We focus on the patient's health other than our own personal benefits. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് nursing is a very noble profession. Okay, once again, definitely Suja. So, nursing is called as a noble profession because we solely focus on the patient's health or to give them a good recovery. So, we focus on that other than our own personal monetary gains. നമ്മളുടേതായ ഇപ്പം
നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ ഒരു വെൽത്ത് വൈസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത്. സോ സുജ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ക്ലിയർ ആണോ സുജ? ഇഫ് യു വാണ്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. Okay. Ranju, good morning Ranju. Okay, so the next question is, I hope the first question is very clear. Yeah. Thank you Suja for your response. So the next question is, do you think nursing would stand still in future? So what do you think about this question? എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി any idea? Nursing would stand still. Any idea about the meaning of the standstill? Okay, so let me explain. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി നഴ്സിംഗ്, അതായത് നഴ്സിംഗ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകും. സ്റ്റോപ്പ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. യെസ് സുജ, യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, യെസ്. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളുടെ നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത, അതായത് നഴ്സസിന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത, അതാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? നഴ്സിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, is there any chance that nursing would stop in future, that the scope of nurses would reduce in future? So what do you feel? Yes or no? You can comment down your answers. Existence of our profession. So we definitely feel that nurses, no, there are no chances. Okay, no. So Midila has commented no, and Neetu, no. Ma'am, please tell your name. Yes, actually my name is Hema. Okay, so all of you are commenting that there won't be any chances that the scope of nursing would decrease. So can you tell me the reason why you feel so? What is the reason? Because there are so many advancements in our profession, that is robotic nursing and robotic surgery. So isn't there a chance that nursing would, the scope of nurses would reduce? Yes, good morning Akhila. Shilja Santosh, good morning. So what is the reason? You all told me that there won't be any chances that nursing would, the chances of nurses would reduce. So what is the reason that you tell me this? No. Nowadays lifestyle diseases are increasing. Okay, that's a fact. Nowadays health professionals are really considered because many of them are having lot of health issues. Okay, that's a reason. Any other reasons which you can add? Everyday patients rate will be increased. Yes, that's also a fact because of these diseases, and nowadays there are lot of fevers, different types. Everything is rising, so there are chances. Any other reasons other than this? Any other reasons which you would like? There are so many developments on health services. Yes, there are so many developments in our health sector, like robotic nursing and robotic surgery. So there are chances that nurses wouldn't be considered in every ward. എല്ലാ വാർഡുകളിലും നമ്മളെ ആവശ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ദെയർ ആർ ചാൻസസ്. ആസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി. ബിക്കോസ് നഴ്സസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫീലിങ്സ്. റോബോട്ട്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി. യെസ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി യു ആർ റൈറ്റ് സൗമ്യ ഗ്രേസ്. യെസ്. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു അസ്, ദേ ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് അസ്, ഡു യു തിങ്ക്, നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ അവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ.
അത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ചിലപ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം. സോ വി ആർ നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദോസ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് അവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. So, in my opinion, there are chances that nursing would stand still in future, and future is unpredictable too. And there are lots of advancements in my profession like robotic nursing, robotic surgery. So there are chances that nursing would stand still. But we nurses would be definitely considered in some specific wards like emergency department, post-op, etc. Where you don't have to use etc. but I just mentioned it. So in these places where, or in these departments where the patients would require more of sympathy and empathy from our side, which can be given by a robot, but the only thing is the robots cannot properly understand the patient's feelings and provide a very good emotional support. We humans can definitely connect to real life situations, which the robots can't. So that is, you all have commented your answers, but the at last point which we are going to say is, we can only provide a very good sympathy and empathy to the patients. പേഷ്യൻസിനോട് നല്ല രീതിയിലൊരു സിമ്പത്തി ആൻഡ് എംപതിയോട് കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. മോർ ഓവർ വി ക്യാൻ ഓൺലി കണക്ട് ടു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ വെൻ ദേ ടെൽ യു അബൌട്ട് ദെയർ സോറോസ്, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയൊക്കെ വെൻ ദേ ടെൽ യു, വി വിൽ ബി കണക്റ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദം ഫീൽ ബെറ്റർ. If you can just say whether it is right or wrong. Have you done it in your hospital days? നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ പരമാവധി ഒന്ന് കെയർ, അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ദാറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ, in my opinion there are chances that nursing would stand still in future, as there are a lot of advancements in our profession like robotic nursing and robotic surgery. Okay, so there are a lot of chances. And next line we will be telling, okay, do you want me to explain the answer again, Akhila? Okay, so I'm going to tell the answer. In my opinion, there are chances that nursing would stand still in future, as there are a lot of advancements in this profession like robotic nursing and robotic surgery. But we nurses would be considered in some specific wards like emergency department, post-op. Good morning, Robbie. So we nurses would be considered in some specific wards like post-op, emergency department, where the patients require more of sympathy and empathy from our side. And the robots can provide this support, but we can provide support in a very better way, because we can only connect to real life situations just to make the patient a bit relaxed so that they can just calm down and listen to what we say. Okay, so that is the answer for this question. So I hope these two questions are clear for all of you. Yes, good morning, Juji. Good morning. Yes, good morning. Okay, so next we are going to move to the role play side. So this is the first part of our role play card, and we have two sides. This is just the first part. So yes, Suja, it's clear. Thank you. So, in this, the setting is dermatology clinic. So, first thing, what we need to know is where this conversation is going to occur. This actually means the setting. So, where you need to consider yourself, Binu. Yes, good morning, Binu. So, in this conversation, in this 5 minutes conversation, we will be focusing. Ma'am, it's not audible. Okay, now is it audible? You can just comment down
because it would be helpful for me. Hi, Ashwati Krishnan. Can you just comment whether it is audible or not? Audible, okay. So, the setting is a dermatology clinic. So we are a dermatology clinic nurse, and there is no specific designation for us given, which is like head nurse, a nurse practitioner. It is not clearly given. So you can consider yourself as a registered nurse. Okay? Okay, if it is not audible or if it's not getting clear, just drop a comment. And in the nurse background, it is given that you see a 28-year-old patient who has athlete's foot. And the medical term is given in the bracket just to help you understand. Because when we are getting another name, when we have 2 or 3 names for a condition, it might be confusing for us because we may get confused. So what is this condition? So just for that. And the next thing, you suggest possible causes and advice on self-care. So this is an unknown case because it is not given that the patient has visited, you just examined him. It's not given, just a 2-line explanation. So the patient's age is given and his condition is also given. So the first task is the things which we need to prepare during our 5 minutes time. Okay? So during that 5 minutes time, we need to focus on the task more. So the 3 minutes time, we can first read throughout. The first thing is, or the first task is, find out the reason for his or her visit. Actually, there is a correction. Find out the reason for his or her visit. So find out എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is our responsibility to make them tell what is the reason. അവരെന്തിനിവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ മീനിങ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, റീഅഷ്വർ അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഅഷ്വർ ഹിം. റീഅഷ്വർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരാശ്വാസം, അവർക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാകും. യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാമല്ലോ, വി ഓൾ ഹാവ് വർക്ക്ഡ്. യെസ് ചിഞ്ചു, യു ആർ റൈറ്റ്. വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരുടെ റീസൺ അറിയാൻ വേണ്ടി. സോ റീഅഷ്വർ ഹിം ഓർ ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഓർത്ത് ദേ വുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി പാനിക്. നേഴ്സ് എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ വന്നേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് ദേ വുഡ് ബി റിയലി വെറീഡ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആ ഒരു പേടി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റീഅഷ്വറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സോ reassuring them about the athlete's foot. So in the bracket it is given, it is a common and treatable condition. So it is completely a treatable condition. It is a contagious fungal infection which is seen in athletes. അത്ലറ്റ്സിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത്. So next line it is given that it can be prevented by good hygienic and food care. So നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്താൽ it is definitely a manageable condition. Fungi thrive in warm and moist. Thrive means it will grow or develop in warm and moist environments. നല്ല ഈർപ്പമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചൂടല്ല എന്താ പറയുക, ചൂടല്ല എന്നാൽ തണുപ്പുമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ സം സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് പൂൾസ്, ഷവേഴ്സ്, ലോക്കർ റൂംസ് ആൻഡ് അതർ സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് വെയർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ബിറ്റ് മോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് വാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായതുകൊണ്ട് ദെയർ ആർ ചാൻസസ്, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഫംഗി വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Find out, wet environment. So next, നമ്മുടെ തേർഡ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. യു നീഡ് ടു know the relevant details of this condition
and mention the symptoms. So idil we are going to mention the symptoms so that it would be easy for the patient to identify the symptoms. അവർക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. So we are going to tell them what all are the conditions എന്നുള്ളത് we are going to explain to them. അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ്, ക്രാക്കിംഗ്, peeling and dryness of the skin. It also affects our toenails, which would make them thick, grumpy and discolored. സോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടോനെയിൽസിനെയും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് അവിടെ ഒരു തിക്ക് ആൻഡ് ഒരു ക്രംപി ലെയർ പോലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് Yes, I will definitely tell. Would you please tell me a little more about your condition? Yes, you can ask that. So if they have a difficulty, we can just mention these symptoms. അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം they might be confused. ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എൻ്റെ കാലം എല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can just give them suggestions so that it would be easy for them to identify and tell us. നമുക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, would you please tell me little more information about your condition? അങ്ങനെയാണെങ്കിലും it's fine. ഇനി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ഹാർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓറിജിൻ. സോ എവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. Okay, so I hope this part is very clear. So we are moving to the next part. Outline some treatment options. So the first one is the use of antifungal cream, powder or spray, and there are oral antifungal medications which are available. So either വേണമെങ്കിലും they can opt. And the proper hygienic practices, that is clean and dry feet, breathable shoes and socks. പൊതുവേ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, these athletes they would be wearing socks and shoes for a very long time. So it is really necessary that they take care of their foot very well. കാരണം ഒരുപാട് ഈ വേർപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ദേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ. ഇനി ടെൽ ഹിം ഓർ ഹർ ടു സ്റ്റോപ്പ് സ്വിമ്മിങ് അൺടിൽ റിക്കവറി, പോസിബിളി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ പൂൾ ഏരിയ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആളോട് സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിൻറ്റ്, സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോസിബിളി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പൂൾ ഏരിയ, ഒരു പൂൾ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ പൂൾ ഏരിയ. സോ ഡിസ്കസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീഒക്കറൻസ്. സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് റീഒക്കറൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ ഇഫ് ദ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ഓർ ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു യു ഡസൻറ്റ് ആസ്ക്, നമ്മളിത് ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു റീഒക്കറൻസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി. സോ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻഫെക്ഷൻ, അണ്ടർലൈങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ പുവർ ഹൈജീൻ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാലോ, എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോനെയിൽസിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പുവർ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ്, ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് കണ്ടീഷൻ റീഒക്കർ. ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, പേഷ്യൻറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് explain the importance of continuing management, which is prevention of the athlete's foot. സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓർ സം സജഷൻസ് ലൈക്ക് wash and dry the feet and between the toes daily, wear fit shoes with air circulation, change socks, use antifungal powder if needed, and suggest ideas when in public, avoid walking barefoot, not sharing towels, shoes or socks. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഇനി റീഒക്കർ ആകാനുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there are some recommendations which we put forward. So the first one is wash and dry the feet and between the toes. So hi Raymol,
ഓക്കെ, സോ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ദ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോസ് ഡെയിലി. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് മോയ്സ്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, വെയർ വെൽ ഫിറ്റ് ഷൂസ് വിത്ത് ഗുഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ. ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും ബ്രീത്തബിൾ അല്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഷൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ചേഞ്ച് സോക്സ് ഡെയിലി, റീയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും. ആൻഡ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ സജഷൻ. അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നെസസറി ആയിട്ട് പോകുന്ന സജഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ഇൻ പബ്ലിക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ദേ നീഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എ ഫ്യൂ തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡ് വാക്കിംഗ് ബെയർ ഫുട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ഷെയറിങ് ടവൽസ്. ഓർ ഇപ്പം ദേ വിൽ ഹാവ് സം ഫ്രണ്ട്സിൽ, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയൊന്നും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പ്രെഡ്. So I hope now you got an idea about the task. So now we are going to see each task in detail. Okay, good morning Roji Matthew, good morning Tinsy, good morning RK and J Vlog. So we are going to start, and this is an unknown case. So unknown case എന്ന് പറയുമ്പോൾ we don't know the actual reason for their visit. We are just going to say that, okay, we don't know this person and we don't understand why this person is here. എന്തിനാണ് ഇവർ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേർപ്പസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ ഹിസ് ഓർ ഹർ വിസിറ്റ്. അവരുടെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോസ്മിൻ. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള. സോ യു ക്യാൻ ഐദർ ആസ്ക് വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ. എന്തിനാണ്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്. വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ. ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഹൗ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഇതിൽ ഹായ് ആൻഡ് ഹലോ ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ OET സ്പീക്കിംഗ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫോർമൽ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ for the patient's visit. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം what brings you here today or how may I help you. സോ ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നിട്ട് എനിക്ക് അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് they won't visit. They will just say they have some problems with their leg എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും they will be telling. സോ ഈ ഒരു കാർഡിൽ we need to organize things in a better way. Because ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി cannot directly reassure them that it is athlete's foot. Yes, how can I help you today? You can also use that. ഇതിൽ we need to go from the first task to the third task. ഒന്നാമത്തതിൽ നിന്ന് നേരെ മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഈ മൂന്നാമത്തേതിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ റിയഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ഫോർ ഓൾ. If you have any doubts so far, you can just drop it down on the comment section. Any doubts? Okay, I hope it is getting clear. So, next, നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് find out his or her relevant details of the condition. Mention the symptoms of the athlete's foot. You can either ask them what are the symptoms that you are experiencing, or you can ask them, could you please tell me some more details about your current condition. അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും it is right. So ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം are you experiencing some symptoms like blisters, cracking, peeling, dryness of the skin, which is making your toenails a bit thick, crumpy and discolored. സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദെയർ ജോബ്. ഇതിൽ അവർ അത്ലറ്റ്സ് ഫുട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു അത്ലറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി ആൻ അത്ലറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു സി അസ്.
ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് in this second slide, in the second task, tell him or her to stop swimming. Swimming ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ. So when we are gathering information, ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we definitely need to know which category of sports they are into. Okay, so ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് you can ask first thing, what do you do for a living എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുൻപ് നമുക്ക് ഇവരുടെ പേരറിയണ്ടേ? we need to know their name, right? So what brings you here today ചോദിച്ച് let me just recollect things for the people who are joining now. So first we are going to start with what brings you here today, and next അവർ reason പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, after they tell us the reason, you will ask them, for my documentation purpose, can you please tell me your name and age? So the age is already given, so we need not focus on that, but we need to focus on our name, which we need for our communication. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവരൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പേര് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് അവർ വന്നു, അവരുടെ റീസൺ പറഞ്ഞു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദ പെർമിഷൻ ടു ആസ്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദർ condition. So first thing we would ask is, what do you do for a living? നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജോലി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺലി ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഡു യു ഹാവ് എ ജോബ്, ആർ യു വർക്കിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഫോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ എ ലിവിങ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമാർഗം, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ജീവിതമാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഡു യു ബിലോങ് ടു? ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് ആണോ, റണ്ണിങ് ആണോ, വിച്ച് കാറ്റഗറി ഡു യു ബിലോങ് ടു? ഓക്കെ, കാരണം അവർ ആ സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. ഈ പൂൾസ് ആൻഡ് ഷവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും വി ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് ടു get this information from their side. Okay, next നമ്മൾ അവരോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, okay, based on the information that you provided, I can tell you that it is an athlete's food. അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് an athlete's food. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ? കാരണം ആളൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ ഓർ വുമൻ ആകാം. സോ അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ടെൽ ദം. സോ ഫസ്റ്റ്, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ചോദിക്കാനല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ എ ലിവിങ്? വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഡു യു ബിലോങ് ടു? ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേ താങ്ക് യു ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് മീ ഓൾ ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വി വുഡ് ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡ്. ഇനി അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്, അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് സീൻ ഇൻ അത്ലറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ആൻഡ് ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ഈ കോമൺ ആൻഡ് ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ആൻഡ് ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ഇതൊരു കോമൺ ആൻഡ് ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ്. യെസ് സാനിധി, ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സിംറ്റംസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ്. യെസ്, അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ അത്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഫോളോയിങ് എ ഗുഡ് ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസസ്. And fungus thrive mostly in warm and moist environments. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ.
അവർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി ടെല്ലിങ് ദം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് യു ഹാഡ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ. നിങ്ങൾ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ദാറ്റ് യു ആർ എ സ്വിമ്മർ. സോ ദിസ് fungus can be contracted from the pools, shower areas, locker rooms or any other sports facilities. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ റീഅഷ്വറൻസ് പോവേണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നൗ ദേ ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദെയർ കണ്ടീഷൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ഫോക്കസ് ഇസ് ടു റീഅഷ്വർ ദം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ആൻഡ് എ ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ. So I can assure you that it is a common and treatable condition. So please don't worry and I'm here to help you. നമ്മളിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സോ പേഷ്യൻ്റ് പാനിക് ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യെസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ യു ക്യാൻ സേ ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് we are going to focus on the causes of this condition. I hope we explained that. Causes നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, we had explained the causes. So far is it clear? Any doubts? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ? ഇനി ഇതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് വൺ മോർ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡു യു ഫോളോ എ പ്രോപ്പർ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ്? വിദ്യ Alexander, it is not clear. Good morning. Okay, so let me just quickly summarize. So we will be starting with good morning, our introduction. So when you're introducing, you can say my name is Hema and I am a nurse working in this dermatology clinic. Later on, and I will be here to help you. I'm here to help you. So next we are going to ask what brings you here today or how may I help you, because we need to know the reason why the patient is here. എന്തിനാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്കറിയണം. So അതിനു വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് we will be asking some details to get a clear picture of the patient's condition. So we will be asking them permission to ask some more questions. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പെർമിഷൻ എടുക്കും. ആൻഡ് when they give us the permission, we will ask about their symptoms on the first place. എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യമേ ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി what do you do for a living and which category of sports do you belong to? ഏത് സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത്? സ്വിമ്മിംഗ് ആണോ, റണ്ണിങ് ആണോ, എന്താണ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. അതിനുശേഷം യെസ്, ഒരു ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തിലേക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ എ ലിവിങ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് നഴ്സ് ആക്ച്വലി ഐ ആം ആൻ അത്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദം ഓക്കെ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഡു യു ബിലോങ് ടു? ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡു യു ഫോളോ എ പ്രോപ്പർ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ്? പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദി എനി ഓൺ ഗോയിങ് സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇഫ് ദേ ഹാവ്, ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി based on the information that you provided, I suspect that you have athlete's foot. So നമ്മൾ അവർക്കൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ദം വെദർ ദേ ഹാവ് എനി ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ വി വിൽ ബി ജസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദം. ആ ഒരു റീഅഷ്വറൻസിൻ്റെ അകത്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫോർമേഷനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ അത്ലറ്റ്സ് and it can be prevented by following a good hygienic and food care practices. And this fungus commonly thrive in warm and moist environments like pool, shower, locker rooms and sports facilities. Next, we are going to reassure the patient, and before going to reassurance, we will be just making sure that this
explanation is very clear for the patient. വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് റീഅഷ്വറൻസിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. സോ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ we will be just telling them, I can assure you that it is a common and treatable condition. കോമൺ ആണ്, ട്രീറ്റബിൾ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ്, I hope now it is clear for everyone. Is it clear for everybody? Okay, so I hope it is clear and I'm moving to the next slide. Yes, okay. So Vidya, I hope it is clear for you. So next we are going to focus on the treatment options. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there are a list of treatment options. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. We need to speak. So ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് you can start. Medications are a part, but other than that, it is really necessary that we focus on this proper hygienic practices. കാരണം അല്ലാതെ അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലും അവർ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ so we will be just telling them, okay, I would like to tell you regarding the treatment options. So can I? Just to make sure that they are interested to know about it. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു can I എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ just to show that this patient is very interested to know about it. നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയല്ല, ആക്ച്വലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്, it is really necessary അല്ലെങ്കിൽ it is really important for you to follow a proper hygienic practices, which means cleaning and drying your feet, wearing breathable shoes and socks. Okay, so ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, whether they would be able to do that. Okay, can I move to the treatment options? Yes. Or you can say, can I move to the treatment options so that it would be helpful for you. അങ്ങനെ ആക്കുക, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആക്കുക, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ്. സോ ക്യാൻ ഐ മൂവ് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സോ ദാറ്റ് യു വുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ക്യാൻ മാനേജ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സാൻ, നിധി. So it is really important to follow a proper hygienic practices, which includes cleaning and drying your feet properly and wear breathable shoes and socks. So in this advice, we need to know what the patient feels about it. Patient എന്താണ് തോന്നുന്നത്, അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, is it difficult, അതോ will they be okay with it എന്നുള്ളത് അറിയണം. So you can just ask them, do you think you will be able to do that? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ will you be able to do that, അല്ലെങ്കിൽ how do you feel about my advice, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ആകുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം. ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്, കാരണം അതാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് അത് വേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So I would suggest you to use some antifungal cream, powders or sprays, and even antifungal medications are available. So അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻറ്റിഫംഗൽ ക്രീംസ്, പൗഡേഴ്സ് ഓർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫംഗൽ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർ ദേ ഓക്കെ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? കാരണം ചില പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളോട് പറയും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ചില പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് when it comes to medications and such things. So next, അപ്പം ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ടാസ്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഫോർ എവ്രി വൺ? എല്ലാവർക്കും ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ.
Okay, so I'm moving on to the next task. Tell him or her to stop swimming. So already we are speaking to a swimming athlete. ഒരു സ്വിമ്മിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ലറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു അവോയ്ഡ് സ്വിമ്മിങ് അൺടിൽ യുവർ റിക്കവറി, ആസ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം യുവർ പൂൾ ഏരിയ. It may have contracted, അല്ലെങ്കിൽ there are chances that it may be contracted from your pool area. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൂൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് സ്വിമ്മിങ്. റിക്കവറി വരെയെങ്കിലും സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി ഡിസ്കസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീ ഒക്കറൻസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻഫെക്ഷൻ, അണ്ടർലൈങ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ പുവർ ഹൈജീൻ. സോ ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ if the other person or our patient is not at all asking us, still നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി ദാറ്റ് ഐ ടെൽ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ടെൽ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റീ ഒക്കറൻസ്. ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു അവോയ്ഡ് സ്വിമ്മിങ് ആൻഡ് yes, I recommend you to avoid. Yes, you can say, is that okay with you? Yes, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി possibility of reoccurrence. It is really significant that I tell you regarding the possibility of reoccurrence of this condition. There are chances of reoccurrence if you did not complete the treatment. If you have any other infection, usually patients may have some nail infection, nailinte avadeykke infections vararundi, or if you have any underlying health conditions or poor hygienic practices, these all can lead to the reoccurrence of your condition. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റീഒക്കർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, explain the importance of continuing management, prevention of athletes' foot. Next, recommend some strategies. Wash and dry feet between toenails. Wear fit shoes with air circulation. Change socks. Use antifungal powder if needed. അപ്പം നെക്സ്റ്റ്, it is really necessary to do some continuous management in order to prevent this athlete's foot. So it is really important that you wash and dry your feet and between the toes daily. Next, please make sure to wear well-fit shoes with good air circulation. And I recommend or advise you to change your socks regularly. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, പേഷ്യൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അറിഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ സജഷനിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സജഷൻ ഇസ്, ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫ് യു കുഡ് യൂസ് ആൻറ്റിഫംഗൽ പൗഡർ ഇഫ് നെസസറി. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ if you could use antifungal powder if you notice any fungal infection or if you see any reoccurrence ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ഫംഗൽ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, സജസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് വെൻ ഇൻ പബ്ലിക്. സോ whenever you are going out, avoid walking barefoot. I suggest you to avoid walking barefoot and not sharing towel or socks with any of your friends. So I would definitely advise you to avoid that. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കും, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ. നിങ്ങൾക്കിനി ഫെർദർ ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദെയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇനി ഇതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫംഗൽ ക്രീം, പൗഡർ, സ്പ്രേസ്, ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻസ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഐ റെക്കമെൻഡ് you to go for a consultation, അല്ലെങ്കിൽ I can arrange for a consultation with our doctor to prescribe you some antifungal medication. So are you okay with that? നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് you can just tell them to wait and I'll make the arrangements, അല്ലെങ്കിൽ I will do the needful എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു നീഡ് do you understand so far? Yes, you can use. And is there anything else you need a clarification from my side? നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഞാനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണോ? Is there anything else you would like to clarify with me? അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും you can deliver the same task. അപ്പം സുജ അത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പം യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഹിയർ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഗേവ് യു എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് യുവർ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഹിയർ. ദ ഡോക്ടർ വിൽ കം ആൻഡ് ഗിവ് യു ദ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള. I hope I addressed all your concerns ആണ്. അഡ്രസ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺ അല്ല, അഡ്രസ്ഡ്. കാരണം അത് പാസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൺസേൺസിനെയും ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം അഡ്രസ്ഡ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സി. ഐ ഹോപ്പ് ഐ അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, സോ do you have any doubts regarding this whole speaking role play card? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ നൗ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ് ഇറ്റ്, ദിസ് ഹോൾ ടോപ്പിക്. സോ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ തിങ്സ് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് വേ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ്. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്. സോ വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. മൈ നെയിം ഇസ് ഓർ ഐ ആം. I hope I have cleared all your concerns. Yes, Gino, that's right. You can use that. So, coming to this. So, good morning. And you can introduce yourself. My name is or I am. I'm a nurse working in this dermatology clinic. Later, you can ask what brings you here today or how may I help you. So, let them say their reason. And okay, so the next thing is the documentation. For my documentation purpose, can you please tell me your name and age? അവരുടെ നെയിമും ഏജും ചോദിച്ചു, അവർ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നു. നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് സം ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദെയർ കണ്ടീഷൻ. അവരുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയാനുണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ മേ ഐ ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? അപ്പോൾ അവർ യെസ് പറയുമ്പം യു വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് ഡു യു ഡു ഫോർ എ ലിവിങ്. എന്താണ്, അവരൊരു അത്ലറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഡു യു ബിലോങ് ടു? ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്? ഡു യു ഫോളോ എ പ്രോപ്പർ ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ്? പ്രോപ്പർ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ സിംറ്റംസ്, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. The next thing which we are going to do is to give them what we feel about their condition, or idea what we feel about their condition. So we are going to next speak about condition, what it is. It is a fungal infection which is seen in athletes, and what are the prevention which they need to do, and where they can commonly get this condition from. എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളത്. So last we will be reassuring them. I can assure you that. Next, we are moving on to the treatment options. We will be focusing from the highest priority to the lowest priority. So that's how we are moving in the suggestions. And next thing, the possibility of reoccurrence of this condition. So it is really important that I explain to you regarding the reoccurrence. So you can just explain all those points. And the continuing management, or what is the prevention they can do in order to manage this condition. And last, you can just tell them to wait and see the doctor to get the medications for this oral medications and all. So I hope now all of you have a clear picture about this role play card. So we have come to an end of our session. So I hope this session was really helpful for all of you who has joined. So thank you for all of your time. And if you have any doubts regarding this role play card, you can just drop comments, and I would be definitely clearing it in our next session.
Okay, so see you all in our next session, and thank you so much for all of your time. So stay tuned with for more of our videos, and I hope to see you all in our next session. So thank you.